Hi students, welcome to online classes, intermediate, second year English medium. Dear students, we are discussing the agriculture sector. So in the agriculture sector, in this video I am going to analyze the land reforms. What are the land reforms? What are the components of land reforms? Are the discussing topic in this video. So we will discuss the land reforms. First of all, what is the land reforms? Why should we implement the land reforms in India? What was the system was there before the independence, and what is the now we are implementing the land system? So these are all the topics are covered by the land reforms in India. See here, land reforms. What is the land reforms? First of all, means during the British period, the British government collect the cess from the public or farmers. To collect the tax from the farmers, the British government has appointed the middlemen. Who are called middlemen? Raitwari, Jamindari, Jagirdaris. The Jamindaris, Jagirdaris, Inandaris are called mediators. What are the mediators? Try to understand. Here, this is the British government. This is the British government, and these are all the farmers. Okay, these are all the farmers. To collect the tax from the farmers to government, British government, the British government has appointed the middlemen, mediators. What is the purpose to establish or appointed of the middlemen? To collect the cess from the public or farmers and to submit to the British government. Okay, so this process has introduced during the British period, but the mediators are exploited the farmers. They can collect the more and more tax from public and they can submit only the required amount. Suppose if the government, British government announced the only 10% of tax collect from the farmers, but they collect 100%. They submit only the 10%, the 90% they can use their self-own purpose, own activities. Okay, na? So this is the way to collect the tax from the public. So there was a exploitation. The middlemen are exploitation to the farmers due to this is a very burden of the farmers. If the farmers who are failed to pay the tax, and the middlemen they can drag the land of the farmers. Okay, and as soon as possible they become a landlords. The middlemen are become a landlords. So this is the way before the independence. So after getting the independence, the government of India has introduced the abolition of intermediaries. Simply, there is a mediators are there. So the mediators are totally exploited to the farmers. So due to after getting the independence, the government of India introduced there is a relationship in between Indian government and farmers. There is no middlemen. Abolition of intermediaries. No middlemen. No middlemen and no mediators. Only there is a direct relationship in between British Indian government and farmers. So this is the first amendment and the first reforms of land and agriculture sector in India. This is the abolition of intermediaries. First one. Second one is the second problem is tenancy reforms. What is called tenancy? Tenancy means, first of all, tenant. Suppose here landlord. Here landlord. Who are called landlord? The person who having the use land are called landlord. Then and the people who are take the land from the landlords. Simply, the people who take the land from the landlords. It is the purpose of cultivation. It's the purpose of cultivation. After cultivation, he can get some more production. So
the production, the portion of the production is paid to the landlords. The production of the portion of production is called tenure. The share of production is tenure. The tenure paid to the landlords. These people are called tenants. ఓకేనా? ఓవర్ కాల్డ్ టెనెంట్స్. ఇప్పుడు who take the భూములు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర భూమిని తీసుకొని కౌలు చేసేవాడు. ఈ కౌలు చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు? పంట పండిస్తాడు, కొంత ల్యాండ్ లార్డ్కి ఇచ్చేస్తాడు. అయితే అందులో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్. దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంపల్సరీ బికాస్ సో మెనీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ in agriculture sector and tenancy reforms. What are the amendment? What are the acts to be needed here? Regulation of rent. Simple అండి. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెంట్. సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ల్యాండ్ తీసుకున్నవాడు ఉన్నాడు. ఈ ల్యాండ్ తీసుకున్నవాడు ల్యాండ్ లార్డ్కి ఎంత పే చేయాలి? ఇక్కడ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెంట్. రెంట్ ఈజ్ పెయిడ్ టు ద టెనెంట్స్. ఇక్కడ ల్యాండ్ తీసుకున్నవాడు టెనెంట్ వీడికి ఎంత పే చేయాలి? ఎంత పే చేయాలి అన్నటువంటి టైంలో 1972 there is a conference has held in ఇండియా. సో అక్కడ అందులో ఏం చేశారు అంటే కొన్ని స్టేట్స్లో 1/4, కొన్ని స్టేట్లో 1/5, కొన్ని స్టేట్లో 1/6%, అంటే పండిన పంటలో అంత పర్సంటేజ్ ల్యాండ్ లార్డ్కి టెన్యూర్గా ఇవ్వాలి. అంటే there is no uniformity among the total states. So the states are totally, it is independent to declare the regulation of rent. Simple. Then security of tenure. They have no security of the tenures. As much as the landlords are try to remove the tenants on their lands. వాళ్ళు ఎంత తొందరగా తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కష్టపడి ల్యాండ్ను బాగు చేస్తే వాళ్ళని తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్స్ లేవు, టెన్యూర్ లేదు, సెక్యూరిటీ లేదు. ఓకే, సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెనెంట్స్. సో వై మీరు ఆ టెనెంట్స్ తీసేయటానికి లేదు. ఎప్పటి వరకు లేదు? ల్యాండ్కి ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాడు అనుకుంటే, నీకు రెంట్ పే చేయకపోతే మాత్రమే అతన్ని తీసేయాలి. అంతేకాని టెనెంట్స్ తీసేసే పరిస్థితి లేదు, తీయకూడదు అనే యాక్ట్ తీసుకొచ్చాయి. సో సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మచ్ దే పేడ్ ద రెంట్ టు ద ల్యాండ్లార్డ్స్ ఆర్ నాట్ రైట్ టు రిమూవ్ ద టెనెంట్స్ ఆన్ ద ల్యాండ్స్. కాబట్టి ఇతడు ఎంత కాలం అయితే అతడు కౌలు చెల్లిస్తున్నాడో అంతకాలం అతను తీసేసే హక్కు లేదు అని వాళ్ళు యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్. దెన్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ టు టెనెంట్స్. టెల్లర్ టు రైట్స్. దున్నేవాడిదే భూమి. అంటే ఇవన్నీ ఉత్తర పేపర్ మీద రాసుకోవడం, ఎక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాదు, జస్ట్ మనం చదువుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాం. సో ఓనర్షిప్ రైట్స్ టు టెనెంట్స్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ అండర్ ద ల్యాండ్, సో దే ఆర్ ద ఓనర్షిప్ రైట్స్. ఓనర్ ఆఫ్ దేర్ ల్యాండ్స్. ఎవడు భూమి దున్నితే ఆ భూమి వాడిదే అనే విధంగా చట్టం తీసుకొచ్చారు. సో ఓనర్షిప్ రైట్స్ టు టెనెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రిఫార్మ్స్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Second. Third one is sealing on land holdings. This is most important. Sealing on land holdings. How much land then amantam, for example ఒక్కొక్కరికి ఎంత ల్యాండ్ ఉండాలి, that is called cut off ceiling. Sealing on land holdings. So the ceiling is how to calculate. The ceiling is treated as a family members or a family is a unit. ఒక కుటుంబంలో ఒక్కరిని తీసుకోవాలా, కుటుంబం మొత్తం తీసుకోవాలా, అసలు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఉండాలి అనే దాంట్లో సీలింగ్ అండ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అర్థందా. అయితే ఇక్కడ ఏం చేశారంటే చాలా అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారు, చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఏమని తీసుకొచ్చారు? సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద వెట్ ల్యాండ్, ఈచ్ ఫ్యామిలీ or each person, each family, for example here, if it is wetland, each person have 18 acres of land. If it is dry land, they should have 54 acres of land. If the land which is giving the 2 crops for a year, if it is wetland, the person should have 18 acres. If it is dry land, it is not economical అంటే డబ్బులు ఎలాంటి ఇన్కమ్ లేదు దాని నుంచి,
తక్కువ వస్తుంది అన్నప్పుడు దే షుడ్ హ్యావ్ 54 acres ఆఫ్ ల్యాండ్. చూడండి అంటే ఎంత ఉండాలి అనే దాంట్లో కరెక్ట్గా ఎక్కడ లేదు, ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క రకంగా చేశారు. సో సీలింగ్ అండ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ సో మెనీ exceptions are given, and the farmers the landlords who lost their land, they go to court and they regain their instruments and their lands. So this is only that it is a read and write in the examination, that's it. There is no proper implementation of land reforms in India. Okay na? So this is also one of the ceiling and land holdings, and what is that, coffee plantations and mulberry plantations and university agricultural land. It is not divided into small parts. Why? Because if we divided the small parts, the agriculture returns will be diminished. Due to, suppose ఇట్లా ఏమని ఒక వ్యక్తికి ఒక 5,000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. మరి ఆ 5,000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ని ఏం చేయాలి? 18 acres 51 acres అన్నాం కదా, అంటే అతని భూమిని ఎవరు తీసుకోవద్దు. అదేంది, తీసుకుంటే ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, టోటల్ ప్రొడక్షన్ మన ఇండియాలో మొత్తం ఓవరాల్గా ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. అందుకని ప్రొడక్షన్ తీసుకోకూడదు అంటాడు. మరి ఎవరికి ఇస్తున్నావు నువ్వు రిఫార్మ్స్? ఎవరికి నువ్వు ల్యాండ్ సీలింగ్ పెట్టావు అంటే అదంతే, చదువుకోవడానికి మాత్రమే మనకు వస్తుంది. సో సీలింగ్ అండ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఇండిపెండెన్స్. నెక్స్ట్, consolidation of land holdings. Yes, in India most of the lands are fragmentation and land holdings. What is the fragmentation? Suppose this is the size of land. If the farmer having 2 children, the land is divided into 2 parts. If the one here 2, if the one is getting the 2 children, the land is divided into 4 parts. If they are getting the 2 children, this is also divided into 2 parts. So due to the heavy population, our Indian agriculture, Indian fields, means holdings, means land is divided into small pieces. Okay, so then it is not possible to establishment of more and more inputs in the small size of land holdings. Due to the government of India has introduced the consolidation of land holdings. ఆ ల్యాండ్ని మొత్తం ఒక దగ్గరికి చేయాలి, బౌండరీస్ లేకుండా చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఒక సింగిల్ యూనిట్గా అవుతుంది. అప్పుడు మనము ఇట్ ఈస్ అ పాసిబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇట్ ఈస్ అ పాసిబుల్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద మోడర్న్ టెక్నాలజీ, మోడర్న్ ఇన్పుట్స్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్ సీడ్స్ అండ్ మోడర్న్ వేస్, then we can get more productivity. So this is a consolidation. Consolidation means gatheration, not divided into small pieces. So it is a consolidation, means gathered a single unit. It is a consolidation of land holdings. Then cooperative farming. Cooperative farming. What is a cooperative farming? Simple and this is a land. How many farmers are there? For example, these are the number of farmers in the land. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 farmers are there. Okay. Then what is the cooperative farming? The 18 farmers, they should cooperate one and another, and their boundaries to be demolished. దేర్ బౌండరీస్ ఏమీ లేకుండా ఈ 18 మెంబర్స్ ఏం చేయాలి, తమ ల్యాండ్ని మొత్తం ఒక యూనిట్గా చేయాలి. చూడండి, రెండు చేస్తాడు, ఇది చేయడు, చదువుకోవడానికి మాత్రమే. ఒకటే యూనిట్గా చేసి అందరూ కలిసి కల్టివేషన్ చేసి వచ్చిన ప్రొడక్షన్ని అందరూ పంచుకోవాలంట. దీన్ని కోఆపరేటివ్ ఫార్మ్. ఓకేనా? సో ఇలాంటి కూడా ప్రపోజల్ పెట్టింది. బట్ ద ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు cultivation of such type of cooperative farming. So many acts are implemented, but even though the peoples are not supported, and so many factors are there to failure of land reforms in India. So anyhow, so these are the major components of land reforms in India. Here is one is abolition of intermediaries, tenancy reforms, ceiling on land holdings, and consolidation of land holdings, and cooperative farming. Holdings, land holdings means land holding means ఎంత ఉంది అని చెప్తారు.
Okay, consolidation of land holdings and cooperative farming. Farming means land. So these are the components of land holdings in India. Okay, thank you.